108. L'imparfait. L'imparfait. On utilise l'imparfait pour exprimer le passé. La formation de l'imparfait est nu au présent plus le dominaison. Par exemple, le verbe parler devient je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parliez, il parlait. The subject we're going to go over today is the imperfect. Use the imperfect to express the past. The formation for the imperfect is new in the present tense. You cross out O and S and you add the endings which are before you. Before you is the verb parler. Je parlais, tu parlais, il parlait, nous parlions, vous parlez, il parlait. As you can hear, je, tu, il, and il plural all sound the same. It's only nous and vous that sound different. They are also spelt differently. So keep that in mind when you're speaking and writing in French. Le plus-que-parfait. On utilise le plus-que-parfait pour dire un événement qui précède un autre. La formation de plus-que-parfait est l'imparfait plus participe passé. Par exemple, j'avais parlé, tu avais parlé, il avait parlé, nous avions parlé, vous aviez parlé, ils avaient parlé. On peut utiliser être avec le plus-que-parfait aussi. Par exemple, j'étais allé. Le plus-que-parfait en anglais, plus-perfect, is a new past tense that I'm introducing you today. It was not presented in the beginner level, but I will present it to you today in intermediate level. Now, how do you use the pluperfect? Well, if you want to state something that happened before another event in the past, you use the pluperfect. A perfect example to say this in English: when she entered into my house, I had already eaten. So she entered into my house, but I ate before she entered into my house. The formation for the pluperfect is imperfect plus the past participle. Now I'll be going over parler for a perfect example of how to form this. J'avais parlé, tu avais parlé, il avait parlé, nous avions parlé, vous aviez parlé, ils avaient parlé. You can also use it with the verb être. J'étais allé. Avec tous les passés, je crois que vous êtes confondus. Mais je vais parler des espoirs de passé. Pour le passé composé, on utilise pour exprimer les événements qui sont finis. Ou après les adverbes comme soudain, tout à coup, enfin, tout de suite, etc. L'imparfait. On l'utilise pour exprimer les descriptions, l'action habituelle et les situations. Ou après certaines conjonctions et les adverbes comme pendant que, toujours, chaque jour, d'habitude, souvent, etc. Le plus-que-parfait, on l'utilise pour exprimer un événement précédent. With all these past tenses, I know for a lot of people it can be confusing of when or how to use it. I'm going to be going over these 3 past tenses I've just described before and when and how to use it. So starting with le passé composé, you use it to express an action or events that occurred in the past but are completed. Also, you can use them with the adverbs that I listed before you. Now, for the imperfect, you use it for descriptions, habitual actions, and situations. If you are describing someone's hair, someone's appearance, house, just any description, you use the imperfect. An event that you did every day, every week, you use the imperfect.
certain situations, you use the imperfect. Also, you use them with conjunctions, certain conjunctions to be specific, and certain adverbs that are listed before you. For the plus-perfect, you only use it when you are describing an event that was completed before another. And I gave you a perfect example in the previous section. Quand j'étais petite, j'allais tous les jours à l'école avec mon frère. Un jour, mon père nous a emmenés à l'école. Mon frère marchait lentement derrière nous. Soudainement, il a couru vite. Il s'est tourné vers moi et il m'a frappé. Je pleurais, criais. J'étais enlevée, puis il était déjà parti très loin. Donc, je ne l'ai pas pu frapper lui rendre. Before you is a perfect example of how you can use the 3 past tenses that we went over in this lesson. For a little bit of homework, I would like you guys to figure out which past tense I used in each sentence. So this is the end of this week's lessons. I hope it was very helpful to you. I will see you again in 2 weeks. Au revoir.